among which, as you know, there are more than 1.3 million Palestine refugees. كما أنا سعيد جدا بالقدوم مرة أخرى إلى غزة من هنا من أجل إعادة تقييم الأوضاع التي يواجهها أكثر من 1.3 مليون لاجئ فلسطيني. And this visit again confronted me with the many very dramatic human consequences of the situation in Gaza and how deep is the despair and the anxiety among Palestine refugees. وخلال هذه الزيارة أيضا واجهت العديد من النتائج التي يعيشها الناس هنا في قطاع غزة، هذا اليأس وهذا الإحباط الموجود في هذا المكان. Especially the repeated consequences of armed confrontations, but also the effects of the blockade and of violence taking place are deeply marking and impacting the community. وبالذات النزاعات المسلحة وهذا الحصار والتي تؤثر بصورة عميقة على المجتمع هنا في قطاع غزة. And I'm especially concerned about the very deep and profound psychosocial impact that I have found increasing, that our colleagues in the health department call an epidemic deterioration of psychosocial conditions. وأنا قلق جدا من التأثيرات النفسية الحادثة على سكان قطاع غزة، حتى أن زملائنا في برنامج الصحة النفسية يتحدثون على الانهيارات الكبيرة والتأثير العميق للوضع النفسي لسكان قطاع غزة. In addition to all of the impacts of lack of freedom of movement, of lack of employment opportunities, of all the problems related to lack of electricity and water supplies, we have now the additional thousands of young people injured and living possibly with lifelong disabilities as a result of all of the events that surrounded the great marches of return. بالإضافة إلى هذا الحصار وعدم القدرة على الحركة وانعدام الوظائف والحياة السيئة في قطاع غزة، عدم وجود المياه، عدم وجود الكهرباء، إلا أن هناك أيضا النتائج لهذه المسيرات، والتي تعني أن العديد مما أصيبوا سيصبحوا فاقدي الحركة أو تصاحبهم تلك العاهات مدة حياتهم. And it is a great concern to me that my impression is that the international community does not pay enough attention to the consequences of all these injuries and lives lost, which include 14 students who are studying in UNRWA schools since last year. It is my call to them to pay greater attention and to strengthen the capacity of UNRWA and other organizations to deal with the mental health and psychosocial consequences here in Gaza. ومن الواضح أن المجتمع الدولي لا يبدي اهتماما كثيرا بنتائج ما يحدث هنا في قطاع غزة، وأنا من هنا أناشد المجتمع الدولي وأقول أنه يجب الانتباه جيدا لما يحدث في هذا المكان والآثار النفسية التي تحدث، والأعداد الذين قتلوا ومنهم 14 طالبا من طلاب الأونروا قتلوا في هذا المكان. In our work, we are of course also trying to mobilize all the necessary funding to keep our services running and to send a message, if possible, of reassurance to the community. نحن نحاول كل جهدنا من أجل تجنيد الدعم المالي ومن أجل إرسال أيضا رسالة للمجتمع بأننا جاهزون وأننا نحشد هذا الدعم المالي من أجلهم. During this visit, I did not meet many of our students because proudly they are going through their exams at the end of a school year that we were able to protect and safeguard. للأسف الشديد أن هذه المرة أنا لم أستطع أن أقابل الطلاب، لأن هؤلاء الطلاب بكل فخر استطاعوا وهم الآن يقدمون امتحاناتهم، وهذا جاء نتيجة أننا حافظنا على المدارس مفتوحة. And right now we are planning to invest, and we have started rehabilitating hundreds of schools here in Gaza, in the West Bank, including East Jerusalem, in Syria, Jordan, and Lebanon, as a sign of our commitment to keep and ensure that the next school year hopefully can also open on time. وأيضا نقوم الآن بإعادة صيانة مئات المدارس هنا وفي الضفة الغربية وفي القدس الشرقية على أمل فعلا وإشارة حقيقية بأننا سنفتح المدارس في موعدها، نأمل ذلك. We are working very hard with the donor community to draw their attention, and you have seen it in some of our recent public communications, to the fact that there cannot and must not be any interruption to the food distributions to 1 million people here in the Gaza Strip. It is something extremely important for the dignity of refugees and for the regional stability.
نحن أيضا في اتصالات مع الدول المانحة نخبرهم دائما بأن مليون لاجئ فلسطيني هنا في قطاع غزة يتلقون مساعدات غذائية يجب ألا تتوقف. إن الأمر يتعلق بالمجتمع، يتعلق بكرامة هؤلاء الناس. Where possible, UNRWA also tries to improve the situation for refugees, but also for our staff members. And you saw that after the very difficult decisions we had to take last year, which included putting 500 of our colleagues on part-time employment after the financial crisis we faced following the US decision, we recently announced that we were reinstating fully these 500 staff members, among them very important role in terms of social work, but also psychosocial support. وكما تعرفون أننا أيضا نهتم أيضا بموظفينا. القرار الذي كان في العام الماضي من الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات والتي أدى إلى اتخاذنا قرار بتحويل مئات الموظفين إلى الدوام الجزئي. أنتم رأيتم أننا قمنا خلال الأيام الماضية بإعادة 500 من موظفي الأونروا إلى الدوام الكامل. جزء منهم يعمل في قسم الشؤون الاجتماعية وقسم آخر في الدعم النفسي. Of course, many questions are raised. Is this working? Yes. Many questions are raised by both staff members and by refugees who are very worried about UNRWA's situation, first of all after the financial cut of last year and now in the face of all of the challenges that the agency is confronted with. طبعا هناك تساؤل مهم جدا من الموظفين ومن اللاجئين، ما هو مصير الأونروا؟ في العام الماضي كان هذا التساؤل بعد قرار الإدارة الأمريكية بهذه التقليصات الكبيرة. My message to the refugees and to UNRWA staff is we stand firm. We are determined to continue to implement the mandate that we have been given by the General Assembly of the United Nations. We are proud to serve this community. We know how difficult it is. We know that we will face criticism and challenges, but we are not going anywhere. نحن نقول في رسالة هامة للمجتمع الدولي واللاجئين، نحن سنواصل تقديم هذه الخدمات، نحن ملتزمون بالتفويض الذي منح لها. نحن نعرف أننا سنتعرض إلى الكثير من الهجمات والكثير من الانتقادات، ولكن نحن سنواصل حسب التفويض الممنوح لنا من الجمعية العامة للأمم المتحدة. And let me restate that any attempt, and we will not accept any attempt, to undermine the legitimacy and the humanity of Palestine refugees who have been waiting for so long for a just and lasting solution. أنا أود أن أوضح أننا لن نسمح على الإطلاق بأي محاولة بتدمير الشرعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين والذي يعانوا لفترة طويلة. I speak about this not because UNRWA has a political mandate, we do not, but because we see every single day the deep and tragic human consequences faced by the millions of Palestine refugees who have been waiting for a solution for so long. أنا لا أقول ذلك لأن الأونروا تملك تفويضا سياسيا، الأونروا لا تملك تفويضا سياسيا، ولكن أنا أقول ذلك بسبب النتائج المأساوية التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون بسبب استمرار هذا الصراع. And similarly, we will not accept, I will not accept that the integrity, legitimacy, and importance of UNRWA as an organization created by the General Assembly to serve Palestine refugees be questioned in ways that are unsubstantiated and unacceptable. We are always open for a genuine dialogue to improve our work, but we will firmly reject narratives that simply seek to delegitimize the work of the agency. نحن لن نسمح على الإطلاق بأي محاولات يحاولها البعض أن نزع الشرعية عن الأونروا. نحن جاهزون للحديث في أمور عديدة، ولكن في هذه المحاولات لن نسمح على الإطلاق لأي كان بأن ينزع الشرعية عن هذه المنظمة واستمراريتها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين. Thank you. أشكركم. الآن أسئلة. نضال. بس come closer maybe. It's from Reuters. اسأل لا خليه أنا We can hear. اوكي احكي نضال.
Thank you. So your first question, UNRWA is not an organization that is characterized by language of defiance. We are characterized by actions, concrete work for refugees. This is what we stand for. I'll let you. So maybe I start again. Sorry, I'll start again, okay? So, I say again, UNRWA is not characterized by language of defiance. We are characterized by leadership and action in favor of one of the most isolated communities in the Middle East, Palestine refugees. And we are very proud that every single day we achieve things that are very concrete for the community. الأونروا لا يمكن تعريفها بمحددات لفظية معينة، ولكن الأونروا تحدد بالعمل الكبير الذي تقوم به في خدمة اللاجئين الفلسطينيين. We will continue to struggle to keep our schools open. And we have managed that over the last year despite the worst financial crisis ever. That is not language of defiance, that is concrete action in favor of education. نحن سنحاول وسنعمل على أن نبقي مدارسنا مفتوحة. القضية لا تتعلق بالحديث ولكن هي تتعلق بالأعمال، وهذا ما سنقوم به. The same for our healthcare work. During the heart of the biggest financial crisis that we faced here in Gaza last year, we increased the budget to respond to the increased needs resulting from the injuries that took place in all of the protest marches. That is not language of defiance, that is focus on needs and the dignity of people. أيضا حصل هذا بالنسبة لقسم الصحة، عندما حتى في قمة الأزمة المالية للأونروا قررنا زيادة الميزانية لقسم الصحة بسبب الاحتياجات، لأن هناك كانت احتياجات كبيرة لهذا القسم، لذلك قمنا بهذه الزيادة. So on the food, the message is simply to the international community, stand with us, support us in this very important part of our work that should preserve the dignity, the minimal needs, but also the stability here in the Gaza Strip. بالنسبة لموضوع المساعدات الغذائية، نحن نتوجه للمجتمع الدولي ونقول لهم يجب أن تقفوا معنا من أجل الحفاظ على كرامة هؤلاء الناس، ولكن أيضا موضوع مهم وموضوع الاستقرار أيضا يتم المحافظة عليه من هذه المساعدات الغذائية. Regarding the briefing at the Security Council last night, I was invited by the President of the Security Council, who is the Indonesian Foreign Minister, to brief the Council on the situation of Palestine refugees and of UNRWA. أنا بالنسبة لحديثي بالأمس أمام مجلس الأمن، لقد تم دعوتي من رئيس مجلس الأمن وهو مندوب أندونيسيا للحديث عن وضع الأونروا واللاجئين الفلسطينيين ليلة أمس. In my briefing, I focused on messages of deep appreciation to the donor community for how they supported us last year. 42 different countries increased their contributions to UNRWA last year, and I thank the members of the Security Council and of the General Assembly for that. في حديثي معهم شكرت كثيرا الدول المانحة، 42 دولة ومؤسسة ساعدتنا العام الماضي على أن نتخطى الأزمة المالية. شكرت الجمعية العامة، الأعضاء الجمعية العامة، وأيضا شكرت مجلس الأمن. I also briefed on the very preoccupying situation here in the Gaza Strip, in the West Bank, including East Jerusalem. وأيضا تحدثت عن الأوضاع هنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية أيضا. I was very impressed by the strength of the support of a vast majority of the members of the Security Council expressed to UNRWA, the confidence in our organization, the confidence and commitment to our mandate and to the funding. أنا لقد أثار انطباعي هو أن الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن عبروا عن تأييدهم للأونروا وأيضا تأييدهم للعمليات التي تقوم بها الأونروا. Of course, on the comments that were expressed by the representative of the United States, my point was to simply say the following. When the United States made its decision last year to cut the funding to UNRWA, I expressed very clearly my disappointment and regret at that decision because it affected one of the most dynamic and important partnerships in the humanitarian and development sector. كانت ردي بالنسبة لما قاله مندوب الإدارة الولايات المتحدة الأمريكية، قلت له أنه عندما كان هناك قرار من الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات نحن عبرنا عن أسفنا لهذا القرار لأنه أثر فعلا على أكبر منظمة شريكة في العمل الإنساني.
I said last night that I fully recognize that every individual member state makes its sovereign decision about whether or whether not, and if so, how much, to fund a humanitarian organization, and I take note of that. أنا قلت أنه من حق أي دولة أن تعبر، هذا قرار سيادي، أنها تقدم مساعدات للأونروا أو لا تقدم، ونحن نأخذ هذه الملاحظات. But I also said very clearly last night, as I did last year, that I unreservedly reject the accompanying narrative that suggests that somehow UNRWA is to blame for the continuation of the refugee-hood of Palestine refugees, of their growing numbers and their growing needs. That is something I cannot accept. We as humanitarian organizations are not responsible for the politics of the situation, and in fact, that UNRWA still exists today is an illustration of the failure of the parties and the international community to resolve the issue politically. And there one cannot deflect the attention on a humanitarian organization. أنا قلت بكل وضوح بالأمس بأن الأونروا ليست مسؤولة عن زيادة أعداد اللاجئين الفلسطينيين وعن استمرار مشكلتهم. المسؤول عن ذلك هو الوضع السياسي، هو الفشل السياسي. لذلك استمرت الأونروا، ولا يجب أن تسليط الأضواء على الأونروا كجسم بأنها المسؤولة على ذلك. المسؤول على ذلك هو فشل السياسة. Now you know that the UNRWA mandate is anchored and protected in the General Assembly. This is not a matter for UNRWA to discuss further. We know how important it is that UNRWA services be preserved. We heard last night in the Security Council a vast majority of countries very much in support of UNRWA, and we will continue to work on that basis. كما تعرفون أن الأونروا تعمل حسب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة. بالأمس رأيت تأييد كبير في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعمل الأونروا. هذا العمل يجب أن يستمر حسب هذا التفويض. أوكي عادل from AFP. ما هي خيارات الأونروا أمام الصعوبات التي تواجهها؟ هل ما يجري من صعوبات له علاقة بصفقة الطرح؟ What are the options that you have in the future, and your option is so much connected to the deal of century? UNRWA's future and the work that we do is based not on any deal. It is based on a mandate that was determined by the General Assembly of the United Nations, the most representative multilateral institution on the planet. عمل الأونروا ليس له علاقة بصفقات هنا أو هناك، ولكن عمل الأونروا مرتبط عمل الأونروا بالتفويض الذي منح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمثل أعضاء متعددين في دول العالم. It was always clearly said by the General Assembly and has been confirmed over the decades that UNRWA's services are to continue until a just and lasting political solution has been found. الجمعية العامة للأمم المتحدة في تفويضها وقراراتها تقول بأن الأونروا ستستمر في تقديم خدماتها إلى أن يكون هناك حلاً عادلاً لقضية اللاجئين الفلسطينيين. And I have never met a Palestine refugee who wants 30-40 years more of UNRWA in exchange for a just and lasting political solution. لم أجد في حياتي أي لاجئ فلسطيني يقول بأنه يريد خدمات أونروا 10 أو أكثر أو 20 سنة أخرى بدلاً من وجود حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. But one cannot simply wish away over 5 million people here in the Gaza Strip, in West Bank, including East Jerusalem and Syria, Jordan and Lebanon. Wishing away an entire community will not be supportive of peace processes. نحن نعتقد لا يمكنك أن تتمنى اختفاء 5 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة وغزة وفي بقية والأردن وسوريا ولبنان. هذه الأمنية لن تحقق أي سلام. So we lost the funding from our largest donor last year and this year, and we invested in a very ambitious strategy to get the money from other partners, which was successful in 2018, and I repeat, I'm extremely grateful for that. But I call on all of our partners to maintain this level of commitment, to keep their focus on supporting UNRWA and sending a message of hope to Palestine refugees that they are not forgotten in the world. نعم لقد فقدنا أكبر مانح العام الماضي ورأيتم المشكلة التي عشناها، ولكن تبنينا استراتيجية جديدة في تجنيد الدعم المالي ونجحنا العام الماضي. نحن نناشد
كل المانحين بأن يحافظوا على مستوى الدعم الذي قدموه للأونروا العام الماضي حتى نتمكن من مواصلة خدماتنا. أشرف وبعد هيك خلص. أوكي. You talked about, that it's within weeks that there was a serious problem with the food distribution system here in the Gaza Strip. What will happen? What will happen if you did not get the money? And he wanted real figures about the deficit in regular budget this year. So, let me start with the budget question, the global budget of UNRWA. دعنا نتحدث عن موضوع ميزانية الأونروا بصفة عامة. In 2019, we need 1.2 billion US dollars for all of our activities. في عام 2018 نحن كنا بحاجة إلى 1.2 بليون دولار لكل أنشطتنا. This is for all of our schools, for 500,000 students. It's for all of our health centers, for millions of patients, and it's for our emergency work, especially here in Gaza and in Syria. هذا طبعا مخصص لحوالي 500,000 طالب لعملياتنا في القطاع الصحي، أيضا لبرنامج الطوارئ وبالذات هنا في قطاع غزة. So we are very grateful that many donors advanced their funding to early in the year, which has allowed us to be able to keep all of our operations running and to continue to do so until about middle of June without major difficulties. نحن هذا مكننا أيضا الدفعات التي قدمها المانحون أو أسرعوا بتقديمها المانحون، هذا مكننا أيضا بأن نحافظ على مستوى الخدمات حتى منتصف شهر يونيو. Now we need, especially many of our partners in Europe, Asia and in the Gulf countries, to hopefully come forward in June, especially at the pledging conference that we will be organizing in New York at the end of June, in order to provide additional contributions, because we need to close, as every year, a deficit that is still around 200 million US dollars. نحن نريد من الدول المانحة، وبالذات أن لدينا مؤتمر سيعقد، مؤتمر التعهدات في نيويورك في يونيو القادم. نريد من هذه الدول أن تتقدم بمساعداتها ومنحها للأونروا، لأن لدينا عجز يتراوح أو يقارب 200 مليون دولار الآن. On the food, exactly like with education, we will do everything in our power to keep those operations running. But we had to address a message to the international community about the seriousness of the funding situation, and that they don't think that we are not today facing risks. We are facing risks, and we needed to be clear about that. But I also want to tell the community that we will invest every effort possible to keep that activity running. نحن بالنسبة لموضوع المساعدات الغذائية هو مهم كما قضية التعليم، ولكن نحن أيضا نوجه رسالة للمجتمع الدولي والمانحين بأن هناك خطورة لا زالت مستمرة في هذا المجال، ولكن في نفس الوقت نوجه رسالة للاجئين الفلسطينيين ونقول بأننا سنبذل أقصى جهد لدينا من أجل مواصلة تقديم المساعدات الغذائية بالذات هنا في قطاع غزة. And as we communicated recently, for the food aspect specifically, we need another $60 million, 60. وكما قلت أنا في رسائلي السابقة، نحن هنا بحاجة إلى 60 مليون دولار من أجل شراء المواد الغذائية. شكرا كثير يا شباب. Thanks a lot. يعني he asked us in June you will distribute food or not? Well, if we get the money, yes, in June we hope, but as I said, we will mobilize all the efforts needed to do that, yes. نعم، سنحاول الحصول على كل الأموال من أجل أن نوزع.